Hello, my dear friends, third preparatory students. It's exams time, and now let's have a final revision on our English syllabus for this year. Get ready and let's start. Question number 1. Write what you would say in each of the following situations. A friend starts to read you an interesting news story, but then suddenly stops. صديق ليك بدأ يقرأ لك قصة جديدة بس فجأة وقف. هتقول له Go on please. What else does it say? من فضلك كمل. أو هي بتقول إيه؟ A friend tells you that he or she had an interesting morning. صديقك بيقول لك كان عنده صباح سعيد. First, he or she went to the park. You want to know more. عايز تعرف زيادة. هتقول له Tell me more please. أو Go on please. من فضلك قول لي زيادة. A friend tells you that his or her brother is studying computer programming. صديقك بيقولك إن أخ لي أو أخت لي بيذاكروا البرمجة بتاعة الكمبيوتر. Ask for more information. هتطلب معلومات زيادة. Tell me more please. Your cousin said that she had a busy day yesterday. Your cousin قالت لك إن امبارح كان يوم زحمة بالنسبة لها. Ask why. هتسألها ليه. Why did you have such a busy day? ليه كان يومك مليان ومشغول؟ Choose the correct answer from A, B, C or D. Have you read about the latest dash in computers, advertisement, arrangement, development, express. يبقى قريت عن أحدث development تطور في الكمبيوترز. There is an in the newspaper for a new computer game. Advertisement, arrangement, interview, payment. يبقى يوجد إعلان في الجرائد. إعلان يعني advertisement. It's A or N that all the manual workers wear boots. Advertisement, development, requirement, arrangement. دي حاجة لازم من المتطلبات إن كل الناس اللي بيشتغلوا أعمال يدوية يلبسوا بوتس. يبقى requirement حاجة ضروري. It's very expensive to something on television. Arrange, advertise, pay, develop. طبعا غالي جدا إن احنا نعلن advertise. The students have to see the teacher after the class. Arranged, advertised, paid, developed. The students رتبوا يبقوا have arranged. How much did you demand for repairing your computer? Cost, pay, buy, arrange. انت دفعت له كام؟ يبقى how much did you pay? Some messages on the internet are not real. بعض الرسائل على الإنترنت بتبقى مش حقيقية. They are from people who want to get information from you. Screams, scams, skims, scams. خلوا بالكم هي حيل بقى أنهي كلمة من الأربعة؟ تمام. scams. The privacy on social networking sites make sure that only people who you know can see information. البرايفسي اللي هي الحماية الشخصية بتاعت مواقع التواصل الاجتماعي بتؤكد ان الناس اللي انت بتعرفهم هم فقط اللي بيشوفوا المعلومات بتاعتك. يبقى the privacy scams, messages, sizes, settings. طبعا privacy settings الضبط بتاع private setting. The Sphinx أبو الهول is a famous dash that many tourists visit. Mountain, scenery, monument, canal. يبقى is a famous monument أثر. We saw famous paintings in the art, temple, book, pyramid, gallery. متحف art gallery أو مش متحف معرض فنون art gallery. Ram's bike is broken. How can we report it, repair it, make it, explain it? نصلحها يعني repair.
A or Anne went into the house at night and stole a lot of gold. Archaeologist, reporter, robber, sailor. مين اللي بيسرق؟ robber بمعنى thief. The websites used by people to communicate are called social media, messages, sites, magazines. أماكن التواصل الاجتماعي اسمها social media. We can use mobile phone to money to or from a bank, arrange, transfer, give, find. transfer يعني بناخد الفلوس من أو بنحطها في البنك عن طريق خدمات الموبايل. We go to England if we had friends or family there. Would, will, won't, where. خلوا بالكم عندنا conditional if وراها had past يبقى we would. If Hassan older he could learn to drive a car. Is, was, would be, had been. If Hassan was, the if conditional to. If I knew the answer to the question, I will tell, won't tell, would tell you. طالما في السؤال عندنا knew في الباست يبقى I would tell. If Hala German, she might talk to the German tourists. عندنا might يبقى if Hala spoke, speak, will speak, had spoken. يبقى if Hala spoke. If we went to the beach, we swimming. Will go, have gone, could go, won't go. طالما عندنا went يبقى تمام could go. If you visited the zoo on Friday, it very busy. Is, might have, would have, might be. It might be. خلوا بالكم إن هنا عندنا visited في الباست يبقى بنستعمل would أو could أو might plus الانفينيتيف يبقى it might be هتكون زحمة. If we all loved each other, the world be a better place. Would, will, can, may. Would be a better place. Where you go if you wanted to relax. Will, might, can, may. يبقى where might you go. This email asks for my computer password. It must be a score, skin, scam, scan. يبقى scam حيلة. The shop is for a new assistant. Perhaps Manal can work there. Investing, writing, arranging, advertising. المحل بيعلن عن حاجته لأسيستنت يبقى advertising. Rewrite. I am very short so I can't play basketball. هنستعمل if. أنا قصير فمش هقدر ألعب باسكتبول. الجملة عندنا present فهنرجع خطوة في الباست يبقى حتى بالعربي بنقول لو كنت طويل كنت هقدر ألعب باسكتبول أو لو ما كنتش قصير يبقى if I were tall I could play basketball. Ali would be able to run quickly if he exercised every day. Could يبقى if Ali exercised every day he could run quickly. هنا شلنا would be able to وحطينا مكانها could لأن ليهم نفس المعنى. If you learned Japanese you would perhaps get a job in Tokyo. would perhaps يعني احتمال هياها might يبقى if you learned Japanese you might get a job in Tokyo. He can't go to the party as he doesn't have free time. الجملة عندنا present وهنستعمل if فبنرجع خطوة لورا. If he had free time he could go to the party. Perhaps if we see the teacher she can help us with our homework. هنا عندنا if فمش هنرجع خطوة لورا بس عندنا perhaps هنشيلها ونستعمل might يبقى if we see the teacher she might be able to help us with our homework.
ما ينفعش نحط perhaps و might في نفس الجملة لأن الاتنين بمعنى واحد. You are with your friend on a bus when you find a watch on the floor. يا ترى هتقول إيه؟ Excuse me, this is your watch. دي ساعتك أو دي ساعتك. You need to borrow your friend's laptop. محتاج تستلف اللابتوب بتاع صديقك. هتقول Can I borrow your laptop please؟ خلوا بالكم مع كان لازم نستعمل please. مع could ما بنستعملش please لأن could طريقة مهذبة. كان مع please بتدل على إن احنا بنسأل بطريقة مهذبة. You borrowed your friend's phone and you broke it. استلفت التليفون بتاع صديقك وكسرته. I'm really sorry. أنا آسف. I broke your phone. كسرت موبايلك أو تليفونك. You hear that scientists have found a new medicine which will help many people. سمعت إن العلماء قاموا باكتشاف دواء جديد هيساعد الناس. How wonderful. يعني حاجة جميلة، حاجة رائعة. You see people leaving rubbish on a beach. شفت الناس بيلقوا قمامة أو بيتركوا قمامة على الشاطئ. How terrible. يعني حاجة سيئة للغاية. أو why do they do this؟ ليه بيعملوا كده؟ A friend tells you that you have won a prize. صديقك بيقولك إنك كسبت جايزة. Really؟ حقيقي؟ I can't believe it. مش قادر أصدق. وممكن تقول how wonderful. يعني يا له من شيء رائع، حاجة جميلة. Your friend عزة tells you that her oldest cousin is going to have a baby. صديقك your friend عزة، صديقتك عزة بتقولك إن her oldest cousin ابن عمها أو بنت عمها الكبيرة is going to have a baby هترزق بمولود. هتقول how amazing. حاجة حلوة جدا. أو that's great news. أخبار سارة، أخبار رائعة. Choose. A story with a moral has a message, sad ending, happy ending, no ending. القصة اللي بيبقى فيها moral بيبقى فيها message، رسالة، قصة ذات مغزى أو رسالة. If you feel content, you are sad, angry, scared, happy. Content هنا بمعنى happy. content يعني شعور بالرضا، والناس اللي عندهم شعور بالرضا طبعا بيكونوا happy، سعداء. If you have enough water، لو عندك مية كافية، you are thirsty, not thirsty. hungry, not hungry. طبعا لو في مية كافية في جسمك هتبقى مش عطشان، not thirsty. It's a good idea to ask a wise person for. فكرة جيدة إنك تسأل إنسان حكيم. تسأل منه إيه بقى؟ تطلب منه إيه؟ food, wonders, money, advice. طبعا بنطلب النصيحة advice. The farmer saw a lot of that eat his plants. المزارع شاف كثير من إيه بياكلوا الزرع بتاعه. grassland, grasshoppers, buffalo grass, grass court. جراد يعني تمام grasshoppers. شيماء did not like the film. She thought it was happy, exciting, terrible, interesting. طالما الفيلم ما عجبهاش يبقى هي اعتقدت ان الفيلم كان terrible، سيء. مروان asked to مصطفى's phone so he could call his mother. طلب ان هو ايه بقى تليفون مصطفى؟ lend, give, borrow, see. طلب ان هو يستلف يبقى to borrow. Robbers اللصوص are very dash people. They always want to steal more money. Greedy people, bored, wise, polite. طبعا اللصوص بيكونوا طماعين، بيبقوا عايزين فلوس أكتر. I saw a beautiful white near the lake. يا ترى إيه لونها أبيض وجميلة؟ gaze, goes, جيز، جوز. طالما واحدة يبقى وزة واحدة تبقى جوز. خديجة was very upset after she lost her necklace. يا ترى النكلس السلسلة بتاعتها تتوصف إن هي woolen, golden, plastic, wooden. سلسلة بتبقى ذهب يبقى golden. My grandmother is very. She knows how to help most people who have a problem.
طالما بتقدر تساعد الناس يبقى هي greedy, foolish, wise, impolite. أكيد هي حكيمة wise. My mother wants to keep hens as they eggs which we can eat. الهنز بيعملوا ايه للبيض؟ lie, lay, collect, pick. بيضعوا البيض يبقى lay eggs. What before you played tennis? You eat, you ate, you had eaten, had you eaten. خلي بالك ان عندنا before في الجملة وعندنا verb في الباست. يبقى هنقول انت اكلت ايه قبل ما تلعب. الفيرب اللي في الباست اللي بيحصل الاول بيبقى had plus past participle. يبقى what had you eaten before you played. طبعا هنا اللي بيحصل الاول ملوش علاقه بموقعه في الجمله، يعني ممكن يجي الفيرب نمبر 2 او نمبر 3، المهم يكون هو اللي حصل الاول. زي دي كده he was happy because his exams. هو كان فرحان عشان هو ايه؟ أكيد نجح في الامتحانات، بس هنا مش بنسأل على كلمة نجح، بنسأل على التنس بتاعها. يبقى because he passed, has passed, had passed, passes. يبقى اللي حصل الأول في الباست بياخد past perfect، يعني had plus past participle تبقى had passed. Nobody knew about the site. محدش يعرف عن الموقع ده because everyone about it has forgotten, forgot, forgets, had forgotten. يبقى كله نسيه، يبقى had forgotten. Farida enjoyed visiting Sohag because she there before. Had never been, has never been, was never, is never. يبقى عمرها ما راحت، يبقى في الأول خالص يبقى had never been. After we had visited the museum, بعد ما زرنا المتحف, we to have lunch. يبقى بعد بقى مش قبل، بعد. يبقى we decided, had decided, decides, decide. يبقى احنا قررنا، يبقى we decided. يبقى الأكشن الأولاني had visited زرنا، الأكشن التاني decided قررنا في الباست simple. Rewrite. عادل watched TV after he had studied his lesson. هنستعمل before، يبقى نشوف ايه اللي حصل الأول ونحطه في الباست perfect، واللي حصل التاني يبقى في الباست simple ونربط before. يبقى عادل studied his lesson before he watched TV. يبقى أول حاجة عملها ذاكر had studied وبعد كده watched. I went to school then I played tennis. يبقى after I had gone to school I played tennis. He went back to the office. He left his camera there. هو رجع عشان ترك الكاميرا، يبقى أكيد إن هو ترك الكاميرا رقم 1. يبقى he went back to the office because he had left his camera there. Write what would you say in each of the following situations. A friend asks you when the first car was made. صديقك بيسألك العربية الأولى اتعملت إمتى. I think it was built 150 years ago. فاكرين اليونت ده عن تدي معلومات انت مش واثق من مصدرها. Your cousin asks you when your school was built. Your cousin بيسألك مدرستك اتبنت امتى وانت مش عارف التاريخ بالظبط. It was built about 20 years ago. حوالي، يعني تم بنائها من حوالي 20 سنة. Your friend asks you when your father was born. You aren't sure، انت مش متأكد but you give an answer، لازم تدي إجابة. فتقول maybe in 1977 أو about 40 years ago، تقريبا من 40 سنة. Your friend asks about the age of the Giza pyramids. عمر الأهرامات. They are around 7,000 years old. تقريبا برضو من 7,000 سنة فاتوا. You are asked when dinosaurs
first lived. حد بيسألك الديناصورز عاشوا امتى؟ هترد تقول ايه؟ خلي بالك انت هنا بترد مش بتسأل. They lived about 65 million years ago. تقريبا عاشوا من 65 مليون سنة زمان. Choose. Dinosaurs are animals which have died of, out, on, up. ماتوا خلاص يبقى died out. اختفوا اندثروا. A meteorite is a rock which comes from اللي هي النيزك صخرة جاية من rain, space, cloud. الفضاء يبقى from space. Dash is something which comes from volcanoes. يا ترى ايه اللي بيخرج من البراكين؟ wind, dust, cloud, rain. طبعا بتخرج dust أتربة. If a volcano dash you could see smoke and fire. الفيرب اللي بيجي مع الفولكانو اللي هو بالعربي اندلاع البركان. encouraged, developed, erupted, celebrated. بنقول دايما if a volcano erupted. When an animal dies out لما يختفي حيوان خالص you will not eat again. live, see, breathe, climb. طبعا مش هنشوفه خالص يبقى you will not see it again زي dinosaurs كده. We need to protect many of our animals. محتاجين نعتني بالعديد من فصائل الحيوانات. If we do not want them to لو احنا مش عايزينهم die of, die on, die out, die up. die out اللي هي يختفوا تماما. Yasin stopped and rested in a when he was climbing the mountain. وهو بيتسلق الجبل وقف وخد بريك خد ريست في ايه بقى؟ in a flat, cave, house, school. طبعا in a cave في كهف. The fishermen keep their equipment in small wooden dash on the beach. الصيادين بيحتفظوا بالأدوات بتاعتهم في ايه صغير وخشبي على الشاطئ. cuts, nuts, huts, hats. كباين اسمها huts, small wooden hut. Rewrite. I didn't have much money, so I didn't buy that expensive toy. If. خلي بالنا التو verbs عندنا في past tense. وهنستعمل if يبقى كده if conditional number 3. وبنرجع برضو خطوة ورا. يبقى لو أنا if I didn't have enough money يبقى لو كان عندي فلوس كفاية يبقى if I had more money. هنا مش هنحط had واحدة ده مش past simple ده past perfect. يبقى if I had more money الجزء التاني بنحط would have plus past participle. I would have bought that expensive toy. Let's see another example. I forgot my library card. نسيت كارنيه المكتبة. I couldn't borrow a book. يبقى if I hadn't forgotten لو ما نسيتش. وممكن نقول if I had remembered لو تذكرت my library card I would have been able to borrow a book. وممكن نقول I could have borrowed a book. ممكن نقول I could have borrowed a book. I was tired. I didn't watch the documentary about dinosaurs. Documentary اللي هو الفيلم الوثائقي. يبقى if I hadn't been tired, I would have watched the documentary about dinosaurs. Because my father drove me to school, I arrived on time. عندي drove وعندي arrived. يبقى خلوا بالكم البوزيتيف بيبقى نيجاتيف. اوكي؟ If my father hadn't driven me to school, I wouldn't have arrived on time. لو ما كانش بابا وصلني ما كنتش هوصل في الوقت. Write an email to your friend inviting her to your sister's wedding. هنكتب دلوقتي ايميل to your friend لصديقك أو صديقتك inviting her بتعزمها على زواج أختك. دايما الإيميل بيبقى ليه layout معين بيبقى ليه شكل معين. بنبدأ ب to
وبعد كده from والسبجكت. to وفروم لازم يكون فيهم علامة الات بتاعة الإيميل. لو مش عندك إيميل أدرس في رأس السؤال أنت أو في العنوان أنت لازم تجيب إيميل من عندك، تمام؟ وطبعا مش لازم يكون حقيقي. فهنا to m.w.alone@gmail.com مثلا. from a.a.@yahoo.edu. subject بقى اللي عندنا هنا ايه؟ wedding invitation. نبدأ نشوف الإيميل، يبقى اللاي اوت ده مهم جدا، لازم نبدأ بيه بالمنظر ده to from subject. الإيميل بنبدأ بدير منى، لو مش مديك أسامي أنت بتبدأ تجيب الأسامي من عندك. دير منى، وبعد دير منى أو أي اسم بنحط كما. أول جملة في الإيميل بتبقى عادة ما بتتغيرش، أنت لما تبعت إيميل لحد بتقول له I hope this email finds you fine، أتمنى أن أنت تكون على ما يرام. طيب هدف الإيميل إيه؟ لازم يكون في جمل قصيرة ومستوفي كل المعلومات. المعلومات اللي عندنا أن ده wedding invitation، عزومة الفرح، يبقى I'd like to invite you to my sister's wedding. أنا حابب إن أنا أعزمك أو على الفرح بتاع أختي. طيب الفرح ده بيبقى إمتى وفين؟ دي المعلومات المهمة. It's going to be next Sunday، هيبقى الحد الجاي 9th September at 9 p.m. at the club. يبقى قلنا هنا when and where is it going to be. وبعد كده آخر جملة hope to see you there، أتمنى رؤيتك هناك. وبعد كده بنحط yours كما وبنمضي الاسم أماني أو أي اسم يعجبك. يبقى نخلي بالنا بنبدأ بدير والاسم كما على الشمال، وبعد كده بنحط yours وراها كما والاسم برضو على الشمال، واللاي اوت بيبقى to from and subject بنفس الترتيب دوت. By this, my dear friends, we come to the end of our final revision for this year. Now, let me give you very quick tips of advice. Please read the questions slowly and carefully, write in good handwriting, pay attention to the vocabulary, grammar, spelling, and punctuation. See you next year. You have now become first secondary students. Wish you all the best and good luck.